Okay, welcome to a class on plurals and adjectives. Now, in the first class, you learned that for a masculine noun, you need moi, if you want to say my. Yeah, you say mój stol, mój klucz, but you need moja if you want to use a feminine noun. So, my book is moja kniga, my car, moja maszyna. Okay, so it's mój for masculine, moja for feminine, and also tvoj for masculine, tvoja for feminine, and also nash and vash for masculine, and nasha, vasha for feminine. Neuter, you say major, and the stress is on the yo, and the stress is always on that letter, yo. If you see that letter yo, zieloni, żółty, czarny, deszczowy, it's always on the yo, the stress. So, moje okno, my window, moje pismo, my letter, or twoje pismo, twoje лицо, your face, yeah? And nasze, wasze for our and your plural, yeah? So nasze okno, wasze pismo. And plural is moi, twoje, nashi, washi. So for example, moi kluczy, moi stoły, twoje supy, yeah? Nasze... Здравствуйте. Вы готовы сделать упражнение? Я готов. Вы видите это? Вижу, я вижу. Хорошо. Давайте сделаем так. Это стол. Это мой стол. Хорошо. Так, это стол, это мой стол. Это не мое место. Это не мое лицо. Это мое лицо. И это не мое письмо. Угу. Хорошо? Второе. Так, два. Это наш ключ. Это не наша школа. Это не наше тело. Это не наша мама. Это наш ключ. Замечательно. Третье. Хорошо. Три.